Welcome to my channel Easy English. Today we will start with the second part of Iswaran the storyteller. It's a text from class 9 CBSE syllabus. So let's start. He was a bachelor, his needs were simple and he was able to adjust himself of all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry, but one asset he had was his cook, Iswaran. In our previous class we have told you that there was the protagonist of this story is Mahendra, and he had one cook whose name is Iswaran. He was very honest and Mahendra was a bachelor. His needs were very simple and he was able to adjust himself to all the oddities of life, to all whatever odd conditions which come to his life. He was able to adjust himself with those odd conditions. It was a good quality of Mahendra, and whether it was an odd conditions, it refers to whether it was an ill-equipped circuit house or makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. যদি তাকে একটা খুব খারাপ ভাবে ill-equipped, খারাপ সুসজ্জিত একটা সার্কিট হাউসে থাকতে দেওয়া হয় অথবা একটা মেকশিফট ক্যানভাস টেন্টে থাকতে দেওয়া হয়, টেন্ট মানে উই অল নো দ্যাট টেন্ট মিন্স তাবু, and circuit house means those quarters which was given to the government employers, that is called circuit house. সেখানে যেখানেই তাকে থাকতে দেওয়া হয় না কেন সে সেখানেই অ্যাডজাস্টেবল, বাট ওয়ান অ্যাসেট হি হ্যাড ওয়াজ হিজ কুক Iswaran. His cook Iswaran was an asset to him. The cook was quite attached to Mahendra, the protagonist of the story, and followed him means followed Mahendra. The cook Iswaran followed Mahendra uncomplainingly whenever he was posted. All the time the cook Iswaran followed his owner Mahendra, and he cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. And he always accompanied his master. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. Iswaran also had an amazing capacity to produce vegetables. He had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients. সে প্রচুর গাছপালা শাকসবজি লাগাতো, রান্নার জিনিসপত্র তৈরি করতো, seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. যেখানে মাইলের পর মাইল কোনো দোকান নেই শাকসবজি, সেখানে সে একটা ডেজোলেট ল্যান্ডস্কেপ যে এরিয়াতে যে ল্যান্ডের মধ্যে কেউ গাছপালা কিছুই লাগায় না, দূর দূর পর্যন্ত গাছপালা দেখা যায় না, সেখানে Iswaran was able to produce vegetables and cooking ingredients. It was very striking. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. নতুন কাজের জায়গায় এসে সে 1 ঘন্টার মধ্যে ফ্রেশ ভেজিটেবল দিয়ে একটা ডেলিশিয়াস ডিশ তৈরি করে দিতে পারতো। Mahendra would be up early in the morning. Mahendra সকালের দিকে উঠতো and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Iswaran would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. সে জামা কাপড় পরিষ্কার করতো, স্নান করতো, জল ভরতো, অনেক কাজ করতো আর মাঝে প্রেয়ারও করতো। It would be lunch time by then. After eating he would read for a while before dozing off
হ্যাঁ, ঝিমোনোর আগে সে একটু পড়াশোনা করে নিত খাবার পরে। দ্য বুক ওয়াজ ইউজুয়ালি সাম পপুলার তামিল থ্রিলার রানিং টু হান্ড্রেডস অফ পেজেস। 100 পেজের তামিল থ্রিলার যেগুলো ছিল, অ্যাডভেঞ্চারাস স্টোরি, থ্রিলিং স্টোরি, সেগুলো সে পড়তো। ইটস ইম্যাজিনেটিভ ডেসক্রিপশনস অ্যান্ড ন্যারেটিভ ফ্লারিশেস উড হোল্ড Iswaran in thrall. And the descriptions and the narrative flourishes of these Tamil thrillers would hold Iswaran in thrall. It was the main ingredients of the story which Iswaran would tell. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into an account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, "The road was deserted and I was alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out." Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Iswaran's tales uncritically. See here, when he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense. He would try to create a suspense in the atmosphere and a surprise ending into his story. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, "The road was deserted and I was all alone." See here the suspense, how he creates the suspense. একটা উপড়ে পড়া গাছ রাস্তায় পড়ে রয়েছে, একটা রাস্তার মাঝখানে পড়ে রয়েছে, এটা বলার পরিবর্তে সে বলতো, "দ্য রোড ওয়াজ ডিজার্টেড", রাস্তায় কেউ কোথাও ছিল না, আমি একা ছিলাম। চোখগুলো বড় বড় করে একটা ড্রামাটিক জেস্চার ক্রিয়েট করে সে এমনভাবে বলতো যেন সেটা, দ্য স্টোরি সিমস টু এভরিওয়ান রিয়েলিস্টিক, ইট ইজ নট এ স্টোরি। "The road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road." হঠাৎ করে দেখলাম একটা বড় জন্তু, পশু আসতে। I was half inclined to turn and go back. কিছুটা ভয়ে ভয়ে আমি পিছিয়ে গেলাম। বাট অ্যাজ আই কেম ক্লোজার, যেই আমি সামনের দিকে এগোলাম, আই স দ্যাট ইট ওয়াজ নাথিং বাট এ ফলেন ট্রি। এটা একটা গাছ মাত্র, শুধু পড়ে রয়েছে। উইথ ইটস ড্রাই ব্রাঞ্চেস স্প্রেড আউট, এর শুকনো ডালপালাগুলো পড়ে রয়েছে। মাহেন্দ্রা উড স্ট্রেচ হিমসেলফ ব্যাক ইন হিজ ক্যানভাস চেয়ার। এইটা যখন শুনলো যে ওটা বড় পশু নয়, একটা গাছ, তখন সে তার ক্যানভাস চেয়ারে ভালো করে সাপোর্ট দিয়ে সোজা হয়ে বসলো। অ্যান্ড লিসেন টু Iswaran's টেলস আনক্রিটিক্যালি। তখন Iswaran's গল্পটা সে আবার স্বাভাবিকভাবে শুনতে আরম্ভ করলো। "The place I come from is famous for timber," Iswaran would begin. যে জায়গার থেকে আমি এসেছি সেই জায়গাটা, দ্য প্লেস আই কাম ফ্রম ইজ ফেমাস ফর টিম্বার, সেটা বন জঙ্গলের জন্য, কাঠের জন্য বিখ্যাত। দেয়ার ইজ এ richly wooded forest all round. The logs are hauled onto the lorries by elephants. এলিফ্যান্টেরা কাঠের গুঁড়িগুলোকে, কাঠের বড় বড় টুকরোগুলোকে লরিতে স্টোর করতো। দে আর হিউজ ওয়েল ফেড বিস্ট, তারা খুব ভালো খাওয়া দাওয়া করতো। when they turned wild, even the most experienced mahout is not able to control them. When they were agitated, then the mahout was unable, he was also unable to control them. After this prologue, Iswaran would "They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced mahout is not able to control them." After this prologue, Iswaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. এই ঘটনার পরে Iswaran একটা বড় অ্যানেকডোট শুরু করে। One day,
One day a tusker escaped from the timber yard. Tusker means yard, wild beast or an elephant. So here wild beast refers to an elephant who escaped from the timber yard. From the timber yard, that means from the wood, jungle, from the forest, and began to roam about here and there. এখানে ওখানে সে ঘুরতে আরম্ভ করলো and stamping on bushes, that means trampling on bushes, suppress the bushes on the ground, tearing off the wild creepers means plant which grows on the ground or around on another plant or on the wall by means of extending its branches, by means of extending its stem. অর্থাৎ লতানো গাছ যেগুলো আরেকটা গাছের সাপোর্টে বড় হয় সেই সমস্ত গাছগুলোকে বলছে ক্রিপার্স। সো দ্য এলিফ্যান্ট টিয়ারিং আপ ওয়াইল্ড ক্রিপার্স, বনের মধ্যে যে সমস্ত লতানো গাছপালা যেগুলো ছিল, অল দোজ প্লান্টস, he would tear up those wild creepers and breaking branches of the plants or the trees at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad, when it goes mad. যখন একটা এলিফ্যান্ট পাগল হয়ে যায় তখন কীরকম বিহেভ করে, এরকম বলছে ঈশ্বরান। He was always trying to make his story realistic. That's why he would tell such stories. Iswaran would get so at that moment suddenly Iswaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about. সেই মুহূর্তে তখনই সে ফ্লোর থেকে এক মুহূর্তে জাম্প করে উঠল, stamping his feet in emulation of the mad element, as if he was trying to surpass the wild beast. যেন সে ছড়ে পালিয়ে আসার চেষ্টা করছে, সারপাস করার চেষ্টা করছে, এমিউলেট করার চেষ্টা করছে। ফ্রম হুম? ফ্রম দ্যাট ম্যাড এলিফ্যান্ট, ওই এলিফ্যান্টের কাছ থেকে যেন পালিয়ে আসার চেষ্টা করছে। পালিয়ে আসতে গেলে সামনে একটা ম্যাড এলিফ্যান্টের থাকলে একজন ব্যক্তি, ওয়ান পার্সন, he would try to surpass himself from the elephant or try to emulate himself from the element. That's why he was behaving just like that person, and it would seem that his story is totally real, not a story. The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences, that means bara, down like matchsticks. ম্যাচস্টিক্স মিন্স হোয়াট? দেশলাই কাঠি যেমন পড়ে যায় তাসের ঘরের মতন, সেই রকম যেন ফেন্সেসগুলো, বেড়াগুলোকে সে ভেঙে দিয়ে এলো। হি উড কন্টিনিউ, ইট কেম ইন টু দ্য মেইন রোড অ্যান্ড স্ম্যাশড অল দ্য স্টলস সেলিং ফ্রুটস, মাড পটস অ্যান্ড ক্লথস, মাটির জিনিসপত্র, সেগুলোকে, ফলের দোকান, সেগুলোকে ভেঙে তছনছ করে দিল। পিপল র্যান হেল্টার স্কেল্টার ইন প্যানিক, ভয়ে লোকজন এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে আরম্ভ করলো। দ্য এলিফ্যান্ট নাও এন্টার্ড এ স্কুল গ্রাউন্ড হোয়ার চিলড্রেন ওয়ার প্লেয়িং, ব্রেকিং থ্রু দ্য ব্রিক ওয়াল, দেয়াল ভেঙে একটা স্কুলের গ্রাউন্ডের মধ্যে ঢুকে গেল। অল দ্য বয়েজ র্যান ইন টু দ্য ক্লাসরুম, সবাই ছুটে ক্লাসরুমে চলে গেল। অ্যান্ড শাট দ্য ডোরস টাইট, দরজা বন্ধ করে দিল। দ্য বিস্ট গ্রান্টেড অ্যান্ড ওয়ান্ডার্ড অ্যাবাউট, চারপাশে ঘুরলো এলিফ্যান্টটা। পুলিং আউট দ্য ফুটবল গোল পোস্ট, পুরো গোল পোস্টটাকে তুলে দিল সুঁড় দিয়ে। with its trunk, tearing down the volleyball net, ভলিবলের নেটটাকে ছিঁড়ে, কিকিং, ফ্ল্যাটেনিং দ্য ড্রাম কেপ্ট ফর ওয়াটার, একটা জলের ড্রাম রাখা ছিল জল রাখার জন্য, সেটাকে উল্টে দিল, লাথি মারলো, ভলিবলের নেটটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিল। অ্যান্ড আপরুটিং দ্য স্রাবস, যে সমস্ত গাছ কিছু ছিল, বুশি প্ল্যান্ট, সেগুলোকে উপড়ে দিল। মিনহোয়াইল অল দ্য টিচার্স হ্যাড ক্লাইম্বড আপ টু দ্য টেরেস অফ দ্য স্কুল বিল্ডিং, সব টিচারেরা ভয়ে স্কুল বিল্ডিংয়ের টেরেস অর্থাৎ ছাদে উঠে গেল। ফ্রম দেয়ার দে হেল্পলেসলি ওয়াচ দ্য ডেপ্রিডেশনস অফ দ্য এলিফ্যান্ট, তারা সবাই ভয়ঙ্করভাবে ভয় পেয়ে হেল্পলেসলি, অসহায়ভাবে এলিফ্যান্টের আচরণ দেখছিল। দেয়ার ওয়াজ নট এ সোল বিলো অন দ্য গ্রাউন্ড, কেউ একজনও, নট এ সিঙ্গেল ওয়ান ওয়াজ দেয়ার অন দ্য গ্রাউন্ড, কেউ একজন ওই গ্রাউন্ডে ছিল না। দ্য স্ট্রিটস ওয়ার এমটি অ্যাজ ইফ দ্য ইনহ্যাবিটেন্টস অফ দ্য এন্টায়ার টাউন হ্যাড সাডেনলি ডিসঅ্যাপিয়ার্ড,
all the streets of the town were empty, সমস্ত রাস্তাগুলো ফাঁকা ধুধু করছে, as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared, যেন ওইখানকার বাসিন্দারা সবাই অদৃশ্য হয়ে গেছে। and I was studying in the junior class at that time, আমি তখন নিচের ক্লাসে পড়ছি, and was watching the whole drama from the রুফটপ থেকে, ছাদ থেকে সমস্ত ঘটনাটা দেখছি। আই ডোন্ট নো হোয়াট কেম ওভার মি সাডেনলি, আমি জানিও না হঠাৎ করে আমার ওপরে কি আসবে। আই গ্র্যাবড এ কেন ফ্রম দ্য হ্যান্ডস অফ ওয়ান অফ দ্য টিচার্স অ্যান্ড র্যান ডাউন দ্য স্টেয়ার্স অ্যান্ড ইন টু দ্য ওপেন। আমি তখনই একটা বেত, যেটা আমার হাতের মধ্যে, ফ্রম দি হ্যান্ডস অফ ওয়ান টিচার, একজন টিচারের হাত থেকে আমার হাতের মধ্যে একটা বেত এসেছিল, সেটাকে নিয়ে আমি তখনই নিচে নেমে গেলাম। দ্য এলিফ্যান্ট গ্রান্টেড অ্যান্ড মিনসিংলি সোয়াং এ ব্রাঞ্চ অফ এ ট্রি হুইচ ইট হেল্ড ইন ইটস ট্রাঙ্ক, একটা সুরে করে একটা গাছের ব্রাঞ্চ, একটা শাখা ধরেছিল। ইট স্ট্যাম্পড ইটস স্পিড কিকিং আপ এ লট অফ মাড অ্যান্ড ডাস্ট, পায়ে করে কাদার উপরে লাথি মারলো, পা দিয়ে গ্রাউন্ডে স্ট্রাইক করলো। ইট লুক ফ্রাইটেনিং, আস্তে আস্তে এটা ভয় পেয়ে গেল। বাট আই মুভ স্লোলি টুয়ার্ডস ইট, স্টিক ইন হ্যান্ড। পিপল ওয়ার ওয়াচিং দ্য সিন, হিপনোটাইজড ফ্রম নিয়ার বাই হাউস টপ। আশেপাশের লোকেরা, আশেপাশের বাড়ির ছাদ থেকে সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতন দেখছিল। দ্য এলিফ্যান্ট লুকড অ্যাট মি রেড আইড, গোল গোল লাল চোখ করে আমার দিকে তাকিয়েছিল। রেডি টু রাশ টুয়ার্ডস মি, ছুটে আসার কথা আমার দিকে। ইট লিফটেড ইটস ট্রাঙ্ক অ্যান্ড ট্রাম্পেড লাউডলি, এটা এর সুরটাকে উপরের দিকে তুললো আর জোর চিৎকার করে উঠলো হাতির স্বরে। অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট আই মুভ ফরওয়ার্ড, আমি সেই মুহূর্তেই সামনে এগিয়ে গেলাম। অ্যান্ড মাস্টারিং অ্যাট মাই অল মাই ফোর্স, আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে whacked its third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. Mastering all my force, whacked its third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed.